by'umwihariko nko muri koleji nabashimira umuhanda mwiza ndabwira bose bazabahambiriza babagarure hari abo twebwe tunagarura kuri bose nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimira yuko mwashyizeho gahunda y'ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda mu mashuri. Ibiganiro turabitanga kandi bimeze neza, aho twakuyemo gahunda y'igiseke cy'amahoro. Ubu ababyeyi abana bahuza amaboko bakaba bajya gusura imiryango ifite ikibazo ufite wakibaza. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika dufite ikibazo byabajijwe cyangwa se ibitekerezo byatanzwe. Hari Eric Bayisenge washimangiye ibyo perezida wa repubulika yavuze ku birebana n'imyaka 30 ishize n'uko urubyiruko rugomba kwitwara muri iyi myaka ije. Hari Jimmy Mulisa watanze icyifuzo cyangwa se igitekerezo cy'uko hakwiye gusubiraho competition, nakongeraho na formation, no kuvuga amarushanwa hagati y'amashuri no gutoza cyangwa kwigisha abana bakiri batoya amasiporo muri rusange, by'umwihariko ndamwumva yavuze football. Ubwo rero sinzi niba hari icyo minisitiri ubifite mu nshingano yabitubwiraho ku birebana n'izo competition mu mashuri, nuko gutoza abana bakiri batoya umupira kugira ngo tugeraho tugera, tuzanabone na perezida wacu agaruka kuri stade nabyo yabyifuje. Competition nakongeraho na formation, no kuvuga amarushanwa hagati y'amashuri no gutoza cyangwa kwigisha abana bakiri batoya amasiporo muri rusange, by'umwihariko ndamwumva yavuze icyambere. Ubwo rero sinzi niba hari icyo minisitiri ubifite mu nshingano yabitubwiraho ku birebana n'izo competition mu mashuri n'uko gutoza abana bakiri batoya umupira kugira ngo tugeraho tugera, tuzanabone na perezida wacu kuri stade nabyo yabyifuje, bigakorwa uko bikwiye. Ngiye kubinyuramo byose, ibyinshi birasa, ibibazo bimwe no gushimira, ibindi ni ukubaza ibintu biri mu kazi gakwiye kuba gakorwa. Reka mbinyuremo ngira icyo mbivugaho cyangwa ibindi mbishyire hamwe mbisubirize hamwe. Ibyo Mulisa yasabaga bikwiriye mu nshingano z'abakurikirana ibya siporo, bakwiriye kureba icyo bivanamo cyatuma siporo itera imbere, bakabikora n'ubundi nibyo bashinzwe. Hari ibihari bigomba kuba bikorwa, hari n'ibindi byakongerwaho bikitabwaho kurusha. Kubya perezida kujya kureba, kujya kurikirana iby'umupira nk'uko yawukurikiranaga, ndabyumva ibyo bansaba, usibye ko nanjye mfite ibyo mbasaba. Hari ubwo nabikurikiranaga nyine, cyatumye kenshi ngabanya kujyayo, nibo byaturutseho kuko hari ibintu wabonaga bidahindura imico n'imyumvire y'ukuntu abantu bakwiye kuba bakurikirana ibintu by'imikino, by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption, amarozi, gutsindisha amarozi bikajyamo, ibintu bidahindura imico biri primitive, ntabwo nabijyamo, niho byageze mbivaho. Bashaka gukora ibintu bizima, bakamva ko siporo ikwiye gukorwa. Ibyo nanabibwiye na minisitiri wa siporo, ibintu nka biriya ntabwo bakwiye kuba babyihanganira. Ntabwo ni nk'ubuzima bundi kandi bwo mu gihugu bw'ibyo dukora, bikwiye kuba bikorwa, birazwi uko bikorwa, birazwi kujya mu bintu bindi bidafite ishingiro bitugabanyiriza uko dukwiye kuba
turebwa mu mikorere n'agaciro ntabwo bikwiriye kuba nicyo cyatumye ngeraho simbijyemo kuko nta kundi igihe najyaga kubigenza ntabwo najyaga guha amabwiriza aba siporo abakina umupira cyangwa uko bawukina ntabwo iyo ari inshingano yanjye ariko aho ibintu bigenda neza gufasha hari uburyo bwa leta bushinzwe bufasha hari noneho n'abantu ku giti cyabo bashobora kubyunganira kuko nkunda siporo zitandukanye nicyo cyatumaga njyewe ku giti cyanjye nkabikurikirana ariko ku giti cyanjye ntabwo nakwishimira ibintu nk'ibyo ngibyo bitashira baho urugero rumwe kera nayo njya kureba umupira icyo gihe ndibuka leta ibihozagara niwe wari minisita wa siporo njya kureba umupira hari hagiye kuba amarushanwa hari umukoci wavaga muri Eastern Europe one of the countries yageze aho nigeze no kumubona yigisha itimu ya Ghana national team icyo gihe niwe wari uri hano yigisha itimu yacu njya kubareba mu biganiro abantu bavuga ibyo bashaka kuvuga hanyuma uwo koci ageze aho nawe mu ijambo rye yasabye aravuga ati mfite ikintu kimwe nshaka kubabwira kandi mu magambo make ati ikibazo kiri hano yarasezeraga aravuga ati ntabwo ntumiye kwigisha iyi timu murampemba atari ko ntabwo nshaka kujya mpembwa ntwara amafaranga menshi y'ubusa ati kuko nta kazi mfite mu ijambo rye ati asezera aravuga ati icyo mvuga ati nuko hano utureba iyi timu y'umupira w'amaguru nanjye koci hari n'iki ati uko tureba uko tungana ubu twese turi ba koci murampemba cyashaka kuvuga aravuga ngo buri mukinnyi wese nawe afite ibyo avuga ashaka ko bikurikizwa mu mukino no mu marushanwa kuri iyo timu y'igihugu cy'u Rwanda ati rero yewe bampemberaga kuba koci nayo nzi ko ari jye koci atari ko n'aba bakinnyi ureba aha bose abavuga bari aho ngaho babwiraga ati buri umwe nawe ni koci afite amabwiriza ashaka gutanga muri iyi timu y'igihugu icyo bivuze byarumvikanaga ariko niba bikiriho bityo cyaba ari ikibazo aho buri muntu wese uri mu timu nk'iyo ngiyo nawe ahinduka koci ubwo ntabwo aba acyumva koci nta kazi afite rero nyine niyo mpamvu yasezeye nanjye niyo mpamvu nasezeye kujya njya kubareba umunsi byahindutse wenda nzajyayo ariko ndabifuriza neza kandi ndibwira ko minisiteri ibishinzwe ikwiye kubikurikirana kugira ngo iterambere rya siporo cyangwa ry'umupira w'amaguru ku buryo bw'umwihariko rishobora gutera imbere tuzamushyigikira muri ibyo byose hari abavuze imfashanyo zo kujya mu mashuri ngira ngo ndabifuriza neza kandi ndibwira ko minisiteri ibishinzwe ikwiye kubikurikirana usibye ko imvugo numvise atari nziza kuko abo bose bariyo barafashwa leta ishyiramo amafaranga iyo kurebaga no mu national budget amafaranga menshi ajya gufasha abanyeshuri kugira ngo bige ajya muri education yanabivuze ko
benshi bafite imfashanyo yongereyeho ibintu by'ingendo nabyo bishobora kuba bifite ikibazo ariko ujya kureba imfashanyo zijya kuri aba banyeshuri muri kaminuza ubugiye kaminuza zo ni nyinshi leta ibyo ifite byose irabitanga erega leta ntabwo government does not have unlimited resources nobody has unlimited resources resources dufite dusaranganya mu bintu byose bikenewe gukorwa na leta nabyo bishobora kuba bifite ikibazo ariko ujye kureba zifite aho zigarukira buri kantu kose rero zo ni nyinshi kugira ngo leta ishobore kugakurikirana ikishyurire igatangira imfashanyo urumva ko ari ibintu biba bigoranye n'abanyeshuri nyine kuba bashyiraho akabo nta gitangaza sinzi ko ari mu Rwanda gusa no kuba ariko uwabivugaga we sinzi niba ubuzimazi bwo mu gihugu hano cyangwa mu bindi bihugu ubwo ari bwo umunyeshuri wiga yabona umwanya akajya gukora akazi ngo agire icyo abona n'abanyeshuri nyine ajya guteka akajya gutwara amakamyo kugira ngo agire icyo yuzuzaho ngira ngo birakorwa ku isi hose turabizi kubera ko nta muntu wafashwa ngo buri kintu cyose nasitara babe bari hafi kumuvuza kugira ngo yagira ati buri kantu kose ntabwo byakunda nabo rero abanyeshuri ndibwira ko abashinzwe minisiteri y'uburezi bari hano babyumva imfashanyo zihabwa abo banyeshuri bazi uko zingana bazi aho zigarukira bazi iyo bigeze aho rero ushyiramo priorities ibyangombwa ni ibihe byihutirwa kugira ngo abe ari iby'abantu bitaho cyane ibindi ni uko abantu bakomeze bagerageze uko bishoboka hagati y'abanyeshuri na za minisiteri ibishinzwe baziga ibyo byihutirwa kugira ngo ibishoboka bikorwe ibidashoboka ari umunyeshuri abibone ari na minisiteri nayo ibi bisobanura kugira ngo ibintu byose bigende neza ijana ku ijana ntabwo byakunda icyo nagira ngo nsubize ubu ngubu hari umwana w'umukobwa uva mu Bufaransa wavugaga ibintu by'abantu ukuntu bakwiye kwitabira kugira icyo bakora ku bijyanye n'ipfobya rya jenoside n'ibindi ngira ngo ibitekerezo bye byumvikanye ni bizima ubwo yakanguye abandi bagenzi be natwe twese buri wese ufite icyo ashobora gukora akwiye kugikora ahari ibitaro bikenewe mu bice birimo na za Ngororero wavugaga vurema n'ibindi vurema nyine ibyo ngibyo bikwiye gukurikiranwa abashinzwe izo za minisiteri nabyo mugerageze murebe impamvu kuko ibitaro byaba bidahari kandi bikenewe kandi twifuza kubishyira ahantu hose ahangaha muharebe n'ahandi byaba bitari bishoboka kandi bijye mu ngamba zishoboka BDF wa Rutsiro BDF ubwo nabyo abazishinzwe minisiteri ibishinzwe bikurikirane irebe ukuntu ibyakosorwa byakosorwa cyangwa ibyakorwa bitakorwaga kwihutishwa nabyo bishoboka kandi bijye mu hari na BDF n'abagatsibo wa Rutsiro
byo kwiga byo bivuzwe byose byari bikenewe ibyo nabyo bifite ababishinzwe icyangombwa ni uko babikurikirana batagombye kujya mu magambo maremare kudusobanurira hano. Nyuma ba Poland byavuzwe na Poland twabyumvise nabyo n'abagatsibo ndetse n'umunyeshuri byavugaga ibyo byose byo kwiga ababishinzwe bicaye hano turi babikurikirane gukora byari bikenewe bishoboka gukorwa bikorwe kandi bijye bikorwa vuba bive mu nzira. Hari n'uwa Nyanza ikigo cy'amahugurwa cy'urubyiruko nabyo ubwo byumvikanye nabyo byakurikiranwa n'ibya Made in Rwanda nabyo twabyumvise turusheho kubitera imbere turusheho no kubigana kugira ngo ababikora babigiremo inyungu. Ku ntara y'Amajyaruguru nabyo byumvikanye ari umuhanda ukorwa naho wakwihutishwa amazi adahari akenewe icyo nacyo gikwiye kuba mu bya mbere byakurikiranwa n'ababishinzwe ubwo bari hano nabo babe babyumvise. Hari n'ishuri byavuzwe mu Majyaruguru. Ibi byose rero kwirirwa tubaza buri muntu ngo agire icyo abivugaho n'iki ntabwo twava hano. Nibwira ko byumvikanye n'ababishinzwe bose bari hano icyo gihe ahubwo aba nyuma y'igihe gito niba bidakurikiranywe babona nta ntambwe iterwa cyangwa nta bisobanuro bitangwa icyo bazakora ni ukubitumenyesha bakavuga ngo bya bindi twavuze mu mushyikirano ukavuga ko hari ababishinzwe babyumva tubimenye ko bitakurikiranwe ubwo tuzakurikirana abari bakwiye kubikurikirana bagasobanura. Reka ariko ngira icyo mvuga ku ijambo babanje gutanga ukariha Dr. Senite ufite ibintu byumvikanye yavugaga nagira ngo icya mbere mushimire ibyo yavuze bisobanutse ndetse bijyanye n'umurongo twese dusubiramo ibikorwa bikwiye kuba bikorwa bitarimo kuzarira bishoboka gukorwa bigakorwa bidashoboka ubwo tugashaka uburyo bwatuma bikunda. Mu byo yakomeje kuvuga rwose hari ikintu yavuze nshaka gusubiramo kuko n'ubundi turakivuga kenshi bijyanye n'umurongo twese dusubiramo ibikorwa mu mikorere bitarimo kuzarira bishoboka gukorwa bigakorwa ariko bimwe ndaza kubivuga mu gusoza reka mvuga akantu kamwe gusa ibindi ndaza kubisubiramo hanyuma usibye kumushimira no kumushimira ko ntabwo yavuze ijambo gusa hano ubwo mumureba afite na byinshi afasha mu bikorwa cyane bitanga n'umusaruro cyane cyane mu bijyanye n'iby'ubuzima byinshi cyane ntabwo twakwirwa tubisubiramo hano kugira ngo mbone umwanya wo kumushimira ariko akantu yavuze kandi agomba kuba yarahuye nabyo nk'umuntu nyine ukora hano mu Rwanda abantu badafata ibyemezo badashyira ibintu mu bikorwa nagira ngo nsobanure ikintu kimwe bitanga n'umusaruro abenshi koko njya numva babivuga babanje kuvuga fiya
to fear, to take a decision, cyangwa to make mistakes, cyangwa bigatuma ibintu bidindira ikintu cyagomba gukorwa mu kwezi kumwe kigatwara amezi 6 cyangwa umwaka. Icyo nashaka gusobanura ni kimwe, nagira ngo nsobanure ikintu kimwe. Iri jambo rya fear ndifiteho ikibazo. Njya numva babivuga babanje kuvuga fear. Aba bantu bakora ibi ngibi mu by'ukuri ntacyo batinya. So it can't be fear. To make mistakes. If one wanted to see it as fear, then it is an excuse. It's not fear. Because these people, why don't you, it is also selective. Why don't you fear the consequence of doing nothing? See, why don't you fear that? If it is really a matter of fear, you fear to make a decision because you are fearing to make a mistake, you are fearing to fail. Yeah, but all that, if you don't make a decision about doing something, actually there is going to be bigger fear. I mean, there will be bigger consequence. You should be fearing the consequence of that, of not doing anything, of not doing the right thing, of not doing different things the right way. Ariko baranabizi ibyo bavuga ngo batinya gukora iki kugira ngo hatavamo ikosa. Aba bantu benshi tuvuga ntabwo ari abantu usanga ari bo ku muhanda gusa batazi n'icyo bakora. Abo ngabo abo bavugwa nabo twirirwa turihirira amafaranga, bafite za PhD, bafite za doctora, bafite ibintu byose. Ibyo se wiga ibyiki? Ndi nugaruka ukavuga ko utinya gukora ikintu kitavamo. Iyo ntabwo ari impamvu. Nagira ngo gisubiriremo kugira ngo mwese mwumve ibyo bintu munabyivanemo, muzabivane no mu magambo yanyu muvuga. Yaba mwagiraga fear, ntabwo wakora ku buryo cyangwa ntukore ku buryo abantu batakaza, igihugu gitakaza. Ukwiye gutinya ko igihugu gitakaza. Ntabwo rero ni imikorere mibi gusa, ni ugukora nabi bikwiye guhagarara, ntibigire excuse, ntibigire impamvu. Wagomba gukora ikintu uyu munsi ukigijeyo ngo uzagikora icyumweru gitaha cyangwa ukwezi utaha kugira ngo ugire ute noneho gukora iki, kugira ngo gutinya bibanze bigushiremo. Utinya iki kwanza? Kuko uhitamo ibyo utinya n'ibyo ibindi ntubitinya, kandi ibyo wahisemo gutinya bikaba ari byo byoroshye kurusha ingaruka zo kutagira icyo abantu bakora. Icyo nashaka gusubiramo hejuru yo gushimira Dr. Senate wabizanye, ariko n'uburyo nawe yitanga mu mikorere by'akazi, abantu bakihutisha ibyo bakora kuko nta mpamvu. Hari ibyo dufitiye uburyo, ibyo bikwiye kuba bikorwa. Ibyo tudafitiye uburyo, ibyo bishobora gutinda igihe tugishakisha uburyo. Ibyo birumvikana. Nta n'usabwa gukora ibidashoboka. Nta muntu urasabwa gukora ibidashoboka hano. Ibyo byose dusaba abantu gukora ni ibishoboka. Bishoboka birakorwa iyo mini zihari, bidashoboka kubera ko nta mikoro ahari, icyo gihe amikoro arashakwa, ariko bajya bava mu gushakisha impamvu zitariho. N'ibyo nashaka, ubwo byose ndabisobanuye, nta mpamvu y'abantu basubiramo. Nta n'usabwa gukora. Arakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
kuba ibyavuzwe byose ibyabajwe byose cyangwa byose abinyuzemo kandi ndabibemerera yuko nagiye byandika ntacyo yasize byose yabinyuzemo. Ubwo rero nagira ngo mumfashe dushimire abatugejeje ikiganiro ndetse n'abatanze ibitekerezo byose. Mushobora gusubira mu myanya yanyu ariko nk'uko nta kibazo mwasubira mu myanya yanyu n'abakuru turi hano ntiducike intege kubera yuko aba bajene cyangwa se urubyiruko bashobora kudukanga bakavuga bati batuvanyemo, nta gucika intege kandi n'abakuru ntitwirare nanone ku rundi ruhande ngo twirare ngo urubyiruko rurahari ngo tugende turyame ngo byarangiye ngo bazabikora. Oya, ni ukubaguma iruhande, ni ukubaba hafi, ni ukubagira inama cyane cyane ko nabonye ari n'abantu batakwanga kumva inama kugeza igihe bazasimbura abakuru uko bikwiye koko, ariko iki cyizere cyo kirahari. Tugana kuri gahunda uko zikurikiranye, nagira ngo mbibutse abitabiriye inama yose bose ko itsinda rishinzwe kwandika imyanzuro y'inama ririmo rifata yandika kandi nimara kuyinoza rikazayitugezaho vuba. Mu kanya rero twagira ngo dusabe nyakubahwa perezida wa repubulika abitwemereye tumusabe kutugezaho ijambo risoza iyi nama y'umushyikirano muri iyi minsi ibiri yari iteranye ku nshuro yayo ya 19. Kuri gahunda uko zikurikiranye, nagira ngo mbibutse abitabiriye inama yose bose ko itsinda rishinzwe kwandika imyanzuro y'inama ririmo rifata riyandika kandi nimara kuyinoza rikazayitugezaho vuba. Mwerewe neza. Mu kanya rero twagira ngo dusabe nyakubahwa perezida wa repubulika abitwemereye tumusabe kutugezaho ijambo risoza iyi nama y'umushyikirano muri iyi minsi ibiri yari iteranye ku nshuro yayo ya 19. Iyi nama y'umushyikirano yagenze neza, yarihuse, yari isobanutse kurusha ndetse izindi zabaye mbere yaho. Birerekana ko dutera imbere ibyo ari byo byose. Nubwo twakwifuza gutera imbere cyane kurushaho, urabanza ugashimira bikeya byabonetse, noneho ugasaba abantu ko kuvuga ko byagenze neza ntabwo bivuze ko ari aha dukwiye kugarukira, ahubwo nizaza yindi umwaka utaha zarushaho kuba nziza. Nicyo nashaka kuvuga. Ndabashimira rero. Birerekana ko dutera imbere mu ijambo rigufi, nubwo twakwifuza gutera imbere cyane. Ubundi ntabwo mfite byinshi kuvuga kuko bikeya byabonetse, ari bimwe twabivuze umunsi wa mbere, ibindi mwarabivuze mwebwe ubwanyu mu biganiro mwaduhaye. Ubu ahubwo icyo nayo nkwiye kuba mvuga ni ukubaza, nkwambaza ibyo twaganiriye aha ngaha, tuganiriye aha muri iyi minsi, ibyo twasanze bitameze neza, ibyiza se twashimye. Ubu tuvuye aha tuhavanye iki kugira ngo dutere intambwe, turusheho gukora neza ibyo twakoraga neza, dukosore vuba na bwangu ibyo twasanze bitagenda neza, kandi kubikosora ibitagenda neza tubifite mu bushobozi bwacu, kuko byinshi twasanze bidashaka mikoro menshi, usibye ko biri muri twe twahitamo kubihindura igihe icyo ari cyo cyose, nabyo bitagoranye. Icya mbere kuba ari sisitemu kugira ngo ikore neza, igomba guhererekanya amakuru ku
kuvugana kandi kuganira kubikosora ibitagenda kumva neza ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo byinshi twasanze impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bidashaka bavugane mikoro menshi usibye ko biri muri twe twahitamo kubihindura igihe icyo ari cyo kuko kenshi usanga abantu ntibavugana icyambere kandi bagomba buri wese ntawe ushobora gukemura ikibazo ari umwe nta minisiteri imwe ishobora gukemura ikibazo no muri iyo minisiteri ntabwo umuntu umwe ashobora gukemura ibibazo umuyobozi aho ari hose ntashobora gukemura ikibazo wenyine ntibibaho ntibishoboka igituma rero udakorana n'abandi bagenzi bawe ngo ibibazo birusheho gushakirwa umuti kandi byihute icyo wagomba gukora uyu munsi ugikora uyu munsi aho kujya kugicumbikisha uzagikora ejo ejo bundi gusa nta n'impamvu ntawe ushobora gukemura ikibazo ari umwe ibyo wagomba gukora mu nshingano zawe ufitiye ubushobozi ugashaka ko habanza hakaba inama gutegura inama nabyo bigatwara iminsi inama abazizamo bakaza bakererewe baseta ibirenge ubundi bakaza bakicara ntibagire icyo bavuga bakicaramo gusa bagataha wamubaza bahura nawe ukabwira ngo yari mu nama wari urimo wakoze iki wavuze iki ibyo ugomba gukora inama wayifashije iki mu nshingano zawe kwicaramo gusa ugashaka ko habanza hakaba inama buza abantu oxygen mu cyumba wari wicayemo gusa nicyo batwayeyo inama iyo bigumana naho wari bakaza bakererewe baseta ibirenge ubundi bakaza bakicara muri mwebwe muri twese harimo ikintu umuntu ashobora gukora igihe icyo ari cyo cyose ntabwo kwicara ugakora ubusa ari ibintu urimo wakoze iki nanone byaba mu ntego yacu gukorera hamwe ariko ndanabivuga kugira ngo buza abantu oxygen mu cyumba wari wicayemo gusa nicyo watwaye moderator ibyo yatubwiraga mu kanya bigumana naho urubyiruko n'abakuze bamwe ntibagire ubwoba abandi bakwiye kugira ubwoba muri twese harimo ikintu umuntu ashobora gukora rwose uburyo gusimbura abantu byo bikwiriye kuba igihe umuntu ari aho ari mu bintu bidasobanutse gukorera hamwe dufite aho tujya kumubika akwiriye kugenda ntabivuga kugira ngo ushobora kubikora genda bibabwira kuko abandi njyaho mukabivuga batabumva nabi nunyumva nabi urangira uteze njye nta kibazo ndabikubwira ushaka kunyumva n'abanyumve nabi byo gusimbura abantu byo bikwiriye kuba umurimo ugomba gukorwa nicyo tubereyeho abayobozi mu nzego za leta turimo kugira ngo dukorere igihugu dukorere abaturage ubuzima bwabo buhinduke urimo ntacyo ukora urimo urakurikira umuziki ufite aho ujya ndetse ugasezera ukigera muri ibyo ngibyo byaba byiza ko wabikora abantu bagasigara bagomba gukora imirimo ugomba gukorwa icyo mbivugira ni icyari muri ibyo byose abayobozi inshingano zacu nitutazifata ngo abe ari twe turimo kugira ngo dukorere igihugu dukorere abaturage tuzikora ubuzima bwabo buhinduke urimo ntacyo ukora urimo urakurikira umuziki uzaza akabigukorera ufite aho ujya wowe wundi uzaza akabigukorera muri ibyo ngibyo byaba byiza ko ntabwo azabikora icyo mbivugira ni icyo ariko abikora bijyanye n'ibimubereye inshingano zacu nitutazifata za mbabazi abantu batugirira baza ngo urashonje nkakugaburira ntufite icyo kwambara ndakwambitse bigeraho noneho hakajya umuturage ufite ibyo babakorera batari abanyarwanda baturuka hanze y'u Rwanda nicyo mushaka nimutabikora mwebwe abantu bandi bazabibakorera abaza biyita ko ari ibitangaza baje gukiza abanyarwanda cyangwa abanyafurika barabakiza ibiki ariko mudashobora kwikiza
baje bakunganira mu byo ukora, mu byo ushaka aba bafite ibyo babakorera, ibyo turabishimira baturuka hanze y'u Rwanda rwose. nicyo mushaka. Ibyo turabishimira, turabyishimira ko hari uwakugobotse abaza biyita ko ari ibitangaza mu rugendo gukiza wari urimo aho wajyaga. abanyarwanda. Ariko ugomba kuba ufite urwo rugendo urimo n'aho ujya, ariko mudashobora kwikiza. wowe wahisemo baje ugufasha gufasha ntimugeraho mu ruhe mwebwe abanyafurika ngo mu ruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi, iyo bagirira imbabazi murwaye iki? Ariko ugomba kuba ufite urwo rugendo urimo imbabazi muri abantu bari aho, wowe abantu baturuka hirya no hino ku isi kuza kubagirira imbabazi, gutera imbabazi ugomba kugenda kandi arugufashemo. Ni iki gituma abantu bagomba kuza? Icyo kisha Afurika murwaye iki? Icyo kitwishe, niyo mpamvu mwe ntimuruhari imbabazi zo kuza kubagaburira, kubambika, bakora buri kintu cyose muraho. Iyo bagirira imbabazi murwaye iki? Erega umuntu agasanga abayobozi bari aho bararimbye, bambaye amasuti, bari kuri za telefone, bari mu mamodoka, ariko ukorera ubusa igihugu, witwa kuri umuyobozi w'igihugu. Ni iki gituma abantu bagomba kuza kubagirira imbabazi? Hazaza undi muntu akaza kugirira imbabazi abo uyobora, nawe ubwawe urimo akakugirira imbabazi. Bakora buri kintu cyose muraho. Erega umuntu agasanga abayobozi that kind of mindset bararimbye, bambaye amasuti, bari za telefone, bari mu mamodoka, ariko ukorera ubusa igihugu, witwa kuri umuyobozi w'igihugu. People come to look after you on everything. Hazaza undi muntu akaza kugirira imbabazi, they even feel obligated to come and akakugirira imbabazi, nurse you and babysit you. And why? What's that kind of mindset? Yes, for those people who have contempt for you, I don't consider them people come the main problem. After you on everything. The main problem is you. They even feel why do you put yourself in a situation where you deserve somebody to have sympathy for you? Why? Somebody to have sympathy for you? Who have contempt. What's wrong with you? For you, I don't. What's wrong with you for somebody to come from 5,000 miles to come and have a sympathy? The main problem is you. For you, and babysit you. Why do you put yourself in a situation where you deserve somebody to have a sympathy for you? What disease are you suffering from? Somebody to have a sympathy for you? This has been known for decades. We Africans cannot. For somebody to come from 5,000. Just all we need is to change our mindset. For you. Just our mindset. Babysit you. Una ugonjwa gani wewe? And people start saying, this is our decade. This is our century. Yes, when was it not your century? This has been known for decades. When was it not your decade? We Africans cannot. And if you say so, fine, I have no problem with that. If this is your decade, how do you want to show it? How do you want to show that it is your decade or your century? And people start saying, this by is more our begging? Decade. This is our century. Yes, when was it not your century? By entertaining, being looked down upon? When was it not your decade? By the whole world coming here to feel sympathetic? And if you say so, fine. I have no problem with that. If this is your decade, really? How do you want to show it? Always how ask do you want to show that from here when you go back home and caught up in the traffic in your car.
Think about it. Ask yourself, you as a person, what can you do to change first yourself and contribute by the whole world with coming others here to feel to change sympathetic? our country, our continent? Really? Always And there ask is a yourself lot, from here when you a lot you go can back do, home and a lot caught up in more the traffic we can do together. in your car. Think about it. Ask yourself, you as a person, what can you Forget do to change first Some yourself of these leaders who, and contribute some of whom I was others referring to change yesterday, our country, who our are still continent. living like in a stone age. And there is a lot, People driven by, a lot you can do, in this day and age, a lot more have somebody we can still do together. sectarian who is thinking about the tribe, about ethnicity, about as the main driver of the politics, or what the country needs to do, or what people need. Some of whom I to was do for themselves? referring to yesterday, who are still living It's absolutely sick. like And then in the Stone we Age. go out there and start making all types of driven claims. by, in this day We, and we, age, somebody Africans, still we, this, sectarian, you, me, this who is country. thinking me, about the this- tribe, about ethnicity, Yes, about you have the as right the to main make claims. driver of the politics, But you or have what to make the country right needs to do, claims. or what people need to do for themselves. You have to make the right claims It's because they are absolutely there. sick. And You then can't make we the go right out there and claims start by making all being types of sectarian. claims. You have your people, your own people, Africans, we this, you, me, this barely country, me. making ends meet, Yes, you have the right to make claims. naked But on you the have streets, to make the right claims. no food, no nothing, and you are there. You are there Make the right talking claims, about. because they are there. I mean, You can't make the right Going to- claims by being sectarian. you want to come and teach Rwanda You what have to your do people, your and own people, or change what is in Rwanda. barely With what? making You have ends nothing. meet. Naked on the streets, no food, Absolutely no nothing. nothing, and you are there. You are there talking about. But- I mean, Unfortunately, it's not just one case. going to. It seems to be common You want to come and teach Rwanda what to do and with people who Or behave change. like this, what is in Rwanda with what? who are lost. You have You know, nothing. for them, they have something, whether they have stolen it or they have been given or Absolutely bribed nothing. to. And once the pocket is full But- for them, Unfortunately, it's not the just rest of the one country, case. their own people can go to Seems hell. be common That's what we see around, with people, especially who with the behave same like this, people who who are lost. For them, they instead have of something, thinking whether they have of stolen it or they have changing been what is in given Rwanda, or why bribed don't you to- change what is in your own country? And once the pocket is full for them, the rest of the country, their own people, can go to hell. Why can't you even have a sense? That's what we see around, especially with the same people. By which you judge that, first of all, that is not correct. Secondly, it is even impossible for you to changing do. what is in Rwanda. Why don't you change what is in your own country? So what is it? But at the same time, that should also be a lesson to you. Why can't you even have a sense? If you have people who think By which you judge about that, you like that and first of all, wish that is not correct. Secondly, it is even impossible for you to be like they do. keep saying. Doesn't that remind you that
There is what you need to do for yourself. But at the same time, that really elevates you to the level where other people in this world, those who come to help you, where they are and have taken things for granted. Why can't you like that and rise to that level yourselves? You to be like What is that, Doesn't that remind you that there is what you need to do for yourself? Is it a God-given thing that some people that really elevates will you to the level where assume other people in this world superiority over others come to and help you keep, where they are and have taken things for granted? and those who Why do can't you actually want to rise keep you to that level, that low level. And you keep that low level not because of them, but because of yourselves. You are the ones who keep yourselves to that low level. It's not those who wish you to be there. will assume superiority As over human others beings, why and don't keep, you? Okay, as and human those beings, who do actually want later to on keep as you Rwandans. to that You level, Rwandans, that what's low wrong level. with you? Let And me you keep leave the rest that of low our level, continent not because of aside. them, Let but me put it because aside. of yourself. Let's concentrate on The ourselves. ones who I keep don't want to yourselves decide at low level. It's not those who wish you to be there. what happens anywhere else on the continent As we human share. beings, It's none why of my don't business. My first priority is As here. human beings, Our first priority is here. later on as Rwandans. Here. So why don't we? Rwandans, what's wrong with you? And maybe from that we Leave can the rest of our continent aside. Let me put it work aside. with our friends, Let's concentrate on ourselves. I don't want to decide work together to what so that happens all of us, anywhere else on the continent. we there share. is It's this none of common my thing that people are talking about, My first that priority is here. Our first priority that is if you want to move fast, so why don't we? you go alone. And maybe Is that what you said? Then if you want to go far, from that we can you go together work with our and far. friends. So it's not, Work together yes, there is no to contradiction. all of us. Why is There it is, when this you want to common go thing that people are talking about far, that, why that if you Why don't you go want to fast? move fast, what's the issue? you go alone. Well, Is that what you said? Then if you want if to you go want far, to go to the moon, do you want to go you slow? go together. You can't go slowly I to want the to go moon. fast You and would not far. reach there. So it's not. So both Yes, actually there is are no contradiction. completely valid. Why is You it want to go when fast, you want to go you far? want to go very far. Why don't you go fast? So please, What's the issue? you fellow What? Rwandans and others who If you want to go to the moon, do you want to understand go what we slow? are talking about, You can't go slowly to the moon. You would not reach there. let's go fast And and let's go so both actually are until very far. completely valid. You want to go fast? You want to go very All right? So Muharane please, amahoro y'Imana. you understand what we are talking about. Let's go murakoze cyane very far. nyakubahwa perezida ku ijambo mutugejeho ryuje inyigisho n'impanuro zitari nke kandi Alright. zikomeye. Turashima namwe mwitabiriye iyi nama hano, Amahoro y'Imana. abayikurikiranye hirya no hino mu gihugu, abayikurikiranye ku mugabane w'Uburayi muri Polonye, ndetse n'abayikurikiranye bifashishije itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Mwese mwarakoze, murakarama. Ndasaba rero abari ku buhanga bw'ibyuma kudushyiriraho indirimbo idufasha guherekeza uko bikwiye umukuru w'igihugu na madamu. Inyigisho
n'impanuro zitari nke kandi zikomeye. Turashima namwe mwitabiriye iyi nama hano, abayikurikiranye hirya no hino mu gihugu, abayikurikiranye ku mugabane w'Uburayi muri Polonye, ndetse n'abayikurikiranye bifashishije itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Mwese mwarakoze, murakarama. Ndasaba rero ni ya mbere ntacyo yari itwaye. DJ uratwumva? Indirimbo warushyizeho ya mbere ntacyo yari itwaye. Afande banza DJ ise yigeze. DJ indirimbo warushyizeho ya mbere ntacyo itwaye. Ni yandi magambo y'isubizo. Aha. DJ mfite itangazo ndangira ngo mbibutse yuko ubwo inama ihumuje turongera dufata ifunguro nk'uko byagenze ejo. Turakoresha imiryango nk'uko natanye mbibabwira, abafite ibara ry'ubururu bakoresha umuryango icyatsi n'umuhondo, iriya miryango yo hejuru. Abashinzwe kutuyobora ba protokole babidufashemo. Mugire umugoroba mwiza. Nkubito yagize ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gahunda ya tunyweresi ni nziza, narananiwe kugabanya kunywa inzoga nyinshi, mwibaze ko abana aribo bagiye kuzimvanaho. Nabwiraga umwana nti nzanira agacupa nsomeho akakazana, ariko akongeraho ngo tunyweresi papa. Ikimwaro kikankora, none byarangiye ngiye kuzivaho burundu pe. Ubu ntabwo ndenza amacupa 2 ku mugoroba. Ubwo Dr. Sabe aratubwira niba 2 byibuza yemewe.
cyangwa niba nayo ari buyashyiremo amazi